Hello, and welcome to a new edition of AgroTalk, the podcast of the Sustainable Agriculture Network, SAN. At SAN, we believe that innovative and practical agricultural solutions hold the key to many of our environmental and social issues, and that the power of a network and strong collaboration will lead us to a sustainable future for nature and for communities. I'm Jason Muir. And I'm Irene Guzman. We are thrilled to join you once more to share the stories of communities in transformative processes towards a more sustainable and just future. Before we start, remember to follow SAN on social media so that you can be aware of new episodes of AgriTalk and join our global collaborative network in working towards an agriculture that heals and nourishes the planet. Today's episode takes us to West Africa, featuring our member organization, the Center for Studies, Training, Consultancy and Audits, or CEFCA, by its French acronym. Founded in 2004 in the Ivory Coast, CEFCA works primarily with cocoa and coffee farmers to preserve biodiversity and sustainable livelihoods by transforming land management practices. Their key element is participation, involving farmers, cooperatives, and entire communities in their processes and making ownership a final goal of every project. This participation element is something that they pride themselves in, including in their methodologies, and that really resonates with how much we value collaboration at SAN. Our values are certainly aligned, and it's no wonder that CEFCA has a long story with SAN, being one of our earliest member organizations since 2013. And today we're going to talk about a project that was implemented between 2018 and 2021 called Strengthening Ivorian Cocoa Stakeholder Landscape Management Capacity to Foster Conservation. The title is long, but it does show at a glance how comprehensive this project was. And some years after its wrap up, it's still being developed and it is informing other activities because so much was learned through it. To tell us about it, we have with us Melanie Bayosirima, founder of CEFCA and agronomist who led the project. Hello, Melanie. Welcome. Hello, Irene. Hello, Jason. And we will also hear from Conan Kouassi, livestock engineer and trainer in sustainable agriculture, an educator who worked as a technician for the project based directly in the community of Tai. Bonjour, Monsieur Kouassi, bienvenue au podcast. Bonjour à vous, l'équipe du SAD. Je suis Kouassi Conan et je suis très heureux ce matin de participer à ce podcast, toujours pour parler de la durabilité. Alors, je suis technicien à l'ONG CEFCA et chargé de la formation des producteurs au niveau des activités de certification, au niveau des cultures comme le café et le cacao. Et j'ai eu à superviser les activités de terrain dans le cadre du projet CPF entre 2018 et 2021. Merci. Merci. On commence alors. We would like to start providing some context as many of our listeners might not be familiar with the Ivory Coast. So, Melanie, can you tell us about the region where this project was developed? Yeah, the project was implemented in the west area of Côte d'Ivoire, and it's a special area for the country because it's hosts the Tai National Park, which is the biggest and the largest park of the country. It hosts many and various animal and vegetal species, endemic species, and it also suits to agriculture with some key crops like coffee, cocoa, palm oil, and rubber. So we have also many population living there, local population, but also community coming from the bordering country like Mali and Burkina Faso. So it's a special area in terms of environment and for agriculture also. Melanie, could you tell us about the problems that you identified to implement this project, to make this project necessary in the region? Yeah, it was important to implement the project because I said it's an area which it suits to agriculture. It means that we have farmers working in cocoa, in coffee, and the need of increasing of production put a pressure on the park. And you have also a fruit coming from poaching
for consumption, for bushmeat consumption. So there are some challenges linked to the activities handled by corporate, by community in the area. So that's why we choose to implement the project, to work with cocoa farmers there, to just work on the key topic of the conservation of the landscape, while improving the production farming practices and increasing the yield of cocoa. One of the most interesting parts about this project is how many actors got involved. Can you tell us about these partners that participated? Yeah, the project we have many partners in the project. We have the cooperative, farmers, communities. We have a district, that's very important because we need them to implement the project. We have also national agencies in charge of forest and park protection. We have also a key exporters, cocoa exporters, which is Touton. Touton is a French cocoa exporter. And we have NGO, CEFCA and Rainforest Alliance. So we have various stakeholders, and we put everybody together to discuss around the key topic of the landscape conservation. And it was very important. We were able to build a land board management. We have a central committee, but we have also small committees in villages just to hear from farmers, to have their voice, to take into account their voice. So yes, we have many partners in the project, and that was very helpful for the implementation of the activities. That's great. We love hearing about collaboration between SAN members, and Rainforest Alliance is also one of our members. Can you tell us more about what this collaboration brought to the table? Yeah, because Rainforest Alliance is a SAN member and CEFCA also, so it was a great collaboration. In fact, CEFCA has been working with Rainforest Alliance since a long time, since many years. We have conducted many projects here together on cocoa, on certification. So for the CPF project, CEFCA got the support of Rainforest Alliance. They just support farmers. They brought their experience, their knowledge to CEFCA, to support CEFCA for the daily activity implementation, but also for the report writing. So it was a very productive partnership with Rainforest Alliance, and we are happy with that. We are happy to have worked with a SAN member on the project, on the CPF project. On the other hand, we need to talk about the community, because it is easy to talk of it as a unified actor, but there are so many nuances in how a community converges into a project like this one. And this is why we invited Kwesi Konan, who participated as a technical expert, and he relocated to the community of Taï to be close to the population with which the project was going to work. Donc, on va parler aussi avec Monsieur Kwesi Konan, qui a déménagé à la communauté dont le projet s'est développé. Pouvez-vous nous parler du processus qui vous a amené à décider qu'il fallait vous rendre dans la communauté? Après que la zone d'implantation du projet ait été choisie, c'est-à-dire la zone de Taï, et ce choix s'est basé sur le fait que Taï est une zone de conservation à protéger et que aussi les communautés de la zone de Taï avaient besoin qu'on augmente qu'on mène des activités pour augmenter leur rendement agricole. Il s'est avéré nécessaire pour nous de nous rapprocher d'eux, d'être avec eux pour bien mener les activités et effectuer des suivis quotidiens. Là, parce que être loin allait être un peu difficile. Donc c'est comme ça qu'on a décidé d'être auprès de la communauté pour travailler. Comment s'est déroulé ce processus de mise en confiance avec la communauté? Combien de temps cela a pris? Nous sommes passés par des phases de sensibilisation. D'abord, où on a eu à montrer l'importance
des zones à haute valeur de conservation et expliquer aux populations que la protection de l'environnement était un travail pour tout le monde et que protéger l'environnement allait amener des trucs comme la pluie et aussi montrer l'impact que ces activités pouvaient leur fournir, des bénéfices, différents bénéfices. Et voilà, donc ça a été accepté. Je pense que les phases de sensibilisation ont fait autour de mois. C'est comme ça que les choses sont passées. Quels acteurs au sein de la communauté ont joué un rôle important dans l'acceptation du projet? Comment les avez-vous convaincus? Bon, au fait, nous avons passé environ un mois. Les phases de sensibilisation, c'était dans les différents villages avec les différentes autorités parce que nous sommes passés d'abord par des autorités comme le sous-préfet. En Côte d'Ivoire, le sous-préfet est un chef d'administration et sa parole est un peu très importante que les communautés écoutent. Et puis passer par des chefs de village, passer par des chefs de communauté, passer par des leaders d'associations de jeunesse et de femmes. Et en nous aidant pour passer le message, les populations ont accepté le message. Donc c'est comme ça qu'on a eu le OK pour le démarrage des activités du projet CPF. Nous avons parlé de la nécessité de mettre l'accent sur les avantages pratiques. Quels sont ces avantages dont vous avez discuté avec eux pour les convaincre d'adhérer au projet? Bon, au niveau du projet, quand on prend par exemple au niveau environnemental, où nous avons eu à mettre des arbres d'ombrage et les populations savent très bien que, comme on le dit, l'arbre apporte la pluie. Ça, c'est un premier facteur. Et au niveau agricole, il y a eu des enseignements qui ont été donnés et ils comprennent que par ces enseignements-là, ils allaient avoir un bénéfice direct sur leur production agricole. Comme par exemple, on prend la séparation des déchets organiques et inorganiques, et les déchets organiques sont utilisés au champ pour la conception de compost. C'est un amendement naturel qui permet de bien fertiliser les terres agricoles. Des enseignements ont été donnés sur le phyto. Vous savez, chez nous, les gens utilisent le phyto sans les protections et aussi les différents produits ne maîtrisent pas. Cela a un impact négatif sur la santé. Et après les enseignements et l'application de ces mesures, ils ont vu que véritablement le projet était bien et ils tiraient de gros bénéfices en suivant les formations et les conseils donnés. Donc c'est un peu ça. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. Quand on va avancer, on verra avec les autres activités. Avez-vous senti un changement d'attitude à partir de votre arrivée? Oui, bien sûr, puisque ils ont commencé à mener les activités et ils ont vu que ils ont adopté de nouvelles attitudes, puisque avant il y avait leurs attitudes et avec le projet, avec les enseignements, ils ont commencé à adopter de nouvelles attitudes. Donc ils ont vu des changements réels dans leur vie. Voilà, donc quelqu'un qui n'applique plus du phyto, les problèmes de santé, avec des mesures de sécurité, quelqu'un qui met du compost dans son champ, il y a une augmentation du rendement. Donc, avec le projet, il y a eu un réel changement au niveau de la communauté. Now, let's dive into the agricultural issues that you addressed and the solutions that you implemented. So, Melanie, what best agricultural practices were incorporated in the projects? Yeah, Kwasi was talking about the training on the farm management, the use of compost instead of chemical fertilizer,
also post and harvest and post-harvest practices to increase the quality of cocoa. And we have also trained them on agroforestry. Agroforestry, so it's the farm management, the weeding, how often they have to weed, how they can do pruning, cocoa pruning, how to harvest, and all farming practices were trained to them. We had some what we call farmer field school. It's a sort of classes in farms where they come, they learn practical farming, they even practice together with the trainers, and they just go back to replicate what they have learned during the training. So it was the complete package of training of the topic training to farmers to really change or improve, let's say, improve the production practices. Yeah, that sounds like a very holistic approach to training farmers and giving them the tools that they need. Were some of these practices better received by the communities than others? I think in general they like it, all the practices, but compost especially, they like it because they cannot afford to buy chemical fertilizer. It costs a lot, so, and it comes with a lot of challenges, like for example the protection of the applicator, the operator, how and where to store the agrochemical. Yeah, so using agrochemical, it's really a challenge for cocoa farmers. So when we come with pushing for organic fertilizer, preparing of compost, helping them to use waste from home waste and prepare compost for fertilization, I think they like it a lot. But in general, they were interested by all practices as long as it increases the yield. Because when you increase the yield, you increase also your income. So yes, in general, all training, all topic train were welcomed by farmers. And did you notice that you needed to implement different strategies to be able to work with men and women in the project? Not specially, but we focus for women. We focus our action on the area where they are active. And so, for example, we know that women, they don't slash, they don't weed. It's too physical for them. But when comes the period of harvest, you have women working on harvest and post-harvest operation, like for example, drying the cocoa. So we just focus where they were active. And on diversification, we know that chicken rearing was an interest area for women, so we also focus there. So it depending to a topic, we know that we need more women here and men here. But in the methodology, it was the same. Nous voulons vous demander sur cette autre partie du projet. Quasi pouvez-vous nous en dire plus sur ces activités de diversification économique que vous avez utilisées? Comment avez-vous choisi l'option des poulets et l'apiculture? Il faut dire qu'au niveau de la diversification économique, il y a eu deux types d'élevage. L'élevage du poulet et l'élevage des abeilles, l'apiculture. Au niveau de l'élevage du poulet, nous avons constitué au début du projet 2 villages, et dans chaque village il y avait un groupe de 25 personnes. Donc sur les 2 groupes de 25 personnes, il y avait 41 femmes et 9 hommes. C'était plus basé sur les femmes. Donc le but était dans ces lieux de poulailler d'enseigner les techniques de l'aviculture et les techniques de l'apiculture aux paysans pour qu'ils puissent se constituer des groupes autonomes eux-mêmes et pérenniser l'élevage.
Donc, c'était l'idée et donc nous avons pu constituer ces groupes, nous avons travaillé ensemble et à la fin du projet, les gens ont pu s'installer dans des groupes de 3 à 5 personnes. Il y a des gens qui se sont installés individuellement. Voilà. Maintenant, au niveau du choix, il y a plusieurs spéculations qui ont été proposées pendant le début du projet aux communautés et elles ont opté pour l'agriculture puisque dans notre région, la région de Taï, le poulet est très demandé. Voilà, c'est très rare et cher. Voilà, donc ça leur permettait d'avoir eux-mêmes de la protéine animale et puis d'avoir des revenus supplémentaires par rapport aux autres, à leurs activités agricoles. Maintenant, au niveau de l'apiculture, ça a été en route au cours du projet que la suggestion a été faite aux communautés et il l'a adopté puisque dans la zone aussi, le miel est un produit très demandé et on leur a aussi expliqué que la présence des abeilles dans une région était très bénéfique puisque les abeilles sont des insectes pollinisateurs et leur action allait permettre d'augmenter leur rendement agricole. Donc c'est comme ça que ces deux spéculations ont été choisies pour le projet. A-t-il des risques que la communauté finisse par produire plus poulet qu'ils puissent vendre ou manger? Ah non, 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 non. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Actuellement, même où nous sommes en train de parler, le poulet, on ne le voit pas. Le poulet est devenu très cher ici. Hein. Voilà, les poulets de chair qui coûtaient autour de 2500 sont actuellement à 3000. Quant aux poulets locaux, c'est vraiment cher. C'est des trucs qui vont à 6000 francs CFA. Donc, le marché existe. Le marché existe. Donc, on peut dire que cela a été très bien accueilli par la communauté. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens que vous avez accompagnés et qui ont pu mettre en place leur système d'élevage, mais il y a d'autres personnes qui n'étaient pas dans le groupe qui disent mais est-ce que le projet va revenir parce que nous aussi on aimerait bien voilà, mener ces activités puisque les gens qui ont été là ont gagné des choses. Voilà, donc je pense que c'était une bonne chose au niveau du projet. Vous nous avez dit qu'à la fin, vous avez découvert que l'élevage de poulets fonctionnait mieux pour les femmes et l'apiculture pour les hommes. Vous pouvez nous raconter un peu de la différence des genres entre les options économiques déroulées? Oui, en fait, elle demandait l'apiculture au niveau de l'élevage de poulets, aviculture, il y avait beaucoup plus de femmes, mais dans l'apiculture, c'était réservé plus les hommes, pas des femmes. Donc, c'est comme si c'était, tu vois, des activités dévolues à ces deux, c'est ce qu'elle veut que tu expliques. Voilà. En fait, au niveau des poulets, s'occuper des poulets au niveau des tâches quotidiennes, c'est facile. Voilà, c'est-à-dire que la ménagère, elle peut passer le matin de 6h à 8h. Si c'est une grande femme, une moyenne femme, elle a fini et puis bon, elle va à ses occupations. Ou bien si les poulets sont en groupe, parce qu'il y a différents systèmes d'élevage. Il y a des élevages où les gens mènent à la maison avec 4 à 5 poules. Il y a des gens, c'est plus grand, ça peut être 50 poules. Donc voilà, donc pour s'occuper des poulets, l'entretien matin c'est facile. Donc la femme peut facilement gérer. Les hommes, généralement, quand ils se lèvent, leur préoccupation, c'est de partir dans leur plantation. Voilà. Maintenant, au niveau des abeilles, il y a le fait que, au niveau des femmes, il y a la peur de se faire piquer par des insectes. Voilà, donc quand on a exposé le projet, c'est plus les hommes qui étaient partants. Donc sur le groupe de 32, ils étaient plus majoritaires. Mais au niveau de l'élevage de poulets, les femmes ils représentaient 4/5 du groupe. Voilà, donc ce sont ces facteurs-là qui font que les gens choisissent l'un ou l'autre type d'élevage. D'accord. On change de sujet parce que nous voulons parler aussi sur
les sujets précédents des interventions de sensibilisation avec la communauté et les différents groupes avec lesquels vous avez travaillé. Pouvez-vous nous parler de ces activités, s'il vous plaît? Voilà. Au niveau de la sensibilisation, il y a eu deux stratégies. La première stratégie, on utilisait des posters. Ouais, des posters qu'on partait dans les villages et dans les écoles primaires avec des enfants. On exposait les posters et puis on essayait d'expliquer ce qui se trouvait sur les posters. C'était des paysages dégradés, si c'était le braconnage, c'était la gestion des déchets. On explique comment il faut avoir un comportement environnemental correct pour que la société puisse se trouver dans de meilleures conditions. Et à ces phases, nous étions accompagnés par les agents des eaux forêts, ce que vous appelez gardes forestiers chez vous, voilà, puisque c'est eux les patrons de l'environnement en Côte d'Ivoire. Donc, ils nous ont beaucoup aidés dans ces tâches-là. Maintenant, l'autre stratégie, c'était la radio. Et il y avait des thèmes qu'on développait au niveau de la radio, puisque la radio, ça couvre le département. Donc, ça permettait à tout le monde, et même à les villages qui ne sont même pas dans le projet, d'entendre le message environnemental que nous voulons faire passer. Donc, il y avait deux stratégies au niveau de la sensibilisation. Il est très agréable toujours d'entendre parler du potentiel d'un vieux média comme la radio pour apporter des informations à des personnes qui pourraient les trouver utiles. Quel type d'informations ponctuellement avez-vous abordé dans ces émissions radio? Au niveau de la radio, il y a eu des thèmes développés au niveau de l'agroforesterie. Voilà, actuellement, l'agroforesterie, on sait que c'est une très bonne chose. Voilà, puisque les avants amenés la pluie a augmenté la production. Il y a eu le braconnage et l'orpaillage clandestin. Actuellement, c'est un truc qui fait des ravages en Afrique de l'Ouest, surtout chez nous. Il y a eu la gestion des déchets, voilà, et des thèmes agricoles au niveau de la cacaoculture, généralement au niveau du cacao, l'itinéraire technique, tous les thèmes développés, voilà, pour mieux conduire le champ et avoir une bonne production. Donc, ce sont des thèmes pêle-mêle comme ça au niveau de l'environnement agricole qui étaient développés au niveau de la radio. Est-ce qu'on parle d'émissions longues de 30-60 minutes ou de petites capsules de 1-2 minutes? Ah non. Ça veut dire que pendant l'émission, on pouvait prendre 45 minutes, mais au niveau du montage, c'est des trucs qui ne dépassaient pas 15 minutes. Et voilà, puisque si l'émission est longue... Petites émissions pendant le jour. Voilà, donc la radio faisait passer voilà, chaque semaine. Voilà, donc on réalise l'émission. Généralement, on réalisait une émission par mois. Et puis, tout le mois, la radio faisait passer un jour de semaine. Voilà, l'heure, les paysans connaissaient le jour. Donc, ils pouvaient attendre l'heure exacte pour écouter l'émission. Excellent. Et les enfants aux écoles, ont-ils été réceptifs aussi de se présenter? Qu'est-ce qui les a le plus intéressés? Oui, c'était même les plus réceptifs au niveau de la sensibilisation, puisque avec les posters, on avait deux types de posters qu'on exposait. Il y a un poster qui montrait un milieu dégradé et des problèmes de santé, et il y a un poster qui montrait un milieu un peu idéal. Donc, on leur expliquait qu'avec tel ou tel comportement qui n'est pas bon, voilà comment la société peut se retrouver. Mais en adoptant de telles attitudes, voilà comment la société peut se retrouver. Et vous aimez quel genre de société? On dit que c'est la société où il y a de grands arbres, les gens sont en bonne santé. Donc, ils étaient très participatifs, puisqu'ils sont prêts à lever la main pour poser des questions. Voilà, donc, avec eux, c'était vraiment intéressant. One of the key aspects of this initiative is understanding that production is not the ultimate goal, but rather commercialization.
Access to market is a key feature in any such initiative, and you addressed it on this project. So, Melanie, can you tell us about how you linked producers with exporters to help the product reach the market? Yes, at the conception and beginning of the project, we just involve a cocoa exporters, which is Touton. Touton is a French company, and the interest is to buy cocoa, to buy good quality cocoa. So we explained them the needs of joining us in the project, and they were quite receptive. They agreed to come with us. So we just, it was not the first contact with the cooperative. They had a partnership before the project with the cooperative. So for them, it was just to increase the support we were delivering to the cooperative. So we work together, and as they are interested by cocoa and good quality, they will focus their action on good practices in field and after harvest. So we just reinforce, we just enhance the trust, the partnership between Touton and the cooperative communities where we were working. So it's a key aspect when you handle a project like this, to have the market, to ensure the market have a fair price for cocoa farmers. So Touton was a great partner for the project. And we can imagine that this fair pricing of cocoa is very important to build that trust among producers and e-exporters. Are there any other secrets, we might say, to build that trust among producers, exporters, and the different actors that participated? Yeah, I think good communication. Yeah, just be close with cooperative, with farmers. So we have Touton had a local person in the area who visit often the cooperative leaders and farmers, just to well communicate, to avoid misunderstanding, and just discuss. So that was very key. And the technical support, it's something which is very important. Having them participating to farmer free school, helping them. So that also reinforce the partnership, the collaboration between Touton and the cooperative involved in the project. In this process of getting product to commercialization, which lessons were learned? What lessons have been achieved by this project? Yeah, I learned that when farmers and communities, they feel comfortable and peaceful when they have a sustainable partner, when they know that what they are producing will be purchased by, they have the guarantee that what they are producing will be paid, will be purchased with a fair price. That's very important for community. I think it's almost the most important. When you produce, having a partner, knowing that you have a trustful partner who will buy your product in a fair price, it's something which is very important. I think they were comfortable, they feel peaceful, and that's what why I learned market. It's a very key component of any activities you do anyway. So this project wrapped up 4 years ago. It's been 4 years since the original project wrapped up. Can you tell us about the current state of these communities and the follow-up to this project? Yes, I think they are still handling the project, sensitization, also training on good practices, to still have a good production, and we have more villages involved. And Kwasi is still located in the area. He is not located in Tai, but is not far from Tai. So sometimes he also visit them to just ensure that everything is going well, providing also some advice to them. So yes, we have follow up, and we know that the cooperative, they are still working on around those key topics. That's very encouraging, because that follow-up is so important so that the project can be sustainable
along the time. Have the lessons learned through this project been applied to other crops? Yes, firstly, in the same area on cocoa, we have others partner, not CPF, but others partner like GIZ and who are working around the same topic in the area. But we have also the same topic in others area, like for example the East region, where we have also some landscape. So we have some work there. Even I think Rainforest Alliance, they have a project they call Restore, and they are implemented it in the East area with around the same topic of land board management and good farming practices. And we are working now on coffee. Most on coffee, we have a big project on coffee, and it's the same interest, the same topic we are developing with farmers. So yes, we are able to implement in overs crops and in overs area of the country. That's excellent. It speaks to the great potential of scaling the original project. Yeah. Are the original cocoa buyers that worked with the community still working with them? Yeah, they are still in a partnership with the same partner, the same exporter. So they keep the collaboration, and Tuto is still purchasing the cocoa they produce. And yes, it's a sustainable partnership, and I think it's good for both parties. That's awesome. That's very encouraging. Can you share some numbers as to the success of the implementation? How many people were trained, the participants, how many hectares were covered? So we had 10 community involved, and we have also one land board management, a central land board management, but also 10 land board management in villages, small in villages. We have also more than 50 farmer free school established in villages. We have almost 1,000 farmers trained. We have more than 2,000 farmers sensitized in villages. We have more than 800 children, school children sensitized, as Kwasi was saying. And we have also more than 2,000 hectares under sustainable land management farmers. So we had some shade trees we have distributed just for agroforestry in farms. So we have a lot achievement for the project. That's great. That's awesome. Not only is this project sustainable over time, but it's also very impactful for the lives of these communities. That's very encouraging. Were these communities able to continue with the process by themselves? Do you think that some were more successful than others? Yes, they were. They were able to do it, and they even involved more villages, because we work with 10 communities, but we have now new person coming on board, and more villages, more communities. And depending to the villages, sometimes you have, for example, chicken working more in this community than this community. But in general, activities are ongoing, and I think we have no issue with that. And now looking inward, back to CEFCA, has this experience impacted more recent CEFCA projects? Yes, I was saying that we are working with on coffee. We have learned from what we learned from the project, the CPF project. For example, we learned that farmers, as diversification, they would like to have some food crops for the family, like beans. You see, to intercrop beans, the main crop, with some food crops like beans. So in the Nescafe plan, we try to push to have diversification, extra income, and for consumption, they have extra crops. So we Nestle distribute last year beans to seeds to farmers, just grow beans.
And so it's a diversification. They were able to harvest and also to sell some to have extra income. So it's mean that the experience we had, we did not promote, for example, beekeeping because because we said we knew that it it was a success, but we know the limit. So we went for another way for diversification. So it's come from the CPF project lesson learned. Awesome, Melanie. Thank you very much. This was a very inspiring talk, and we are very grateful for the opportunity to learn about your experience, and we invite others to also grow in your footsteps. You really are demonstrating that pivoting towards sustainable agriculture can improve the well-being of communities and create lasting impact, lessons that make us enormously happy as they prove we are on the right track to a sustainable future. Mélanie Kouassi, nous vous remercions vivement pour votre participation dans la première édition bilingue du AgroTalk podcast. This was AgroTalk, the podcast of the Sustainable Agriculture Network. Keep an eye out on our social media profiles. We are on Facebook and LinkedIn, and there you will discover our next episode and get, of course, inspired by an agriculture that heals and nourishes our extraordinary planet. Until next time.